So we'll continue from what we had left in the last class. So the third one we are going to study is said to be called as the dynamic linking. So till now, in the last class we spoke about two types of loaders, actually three types of linking loaders we have studied. One was called as the linking loader, isn't it? It was called as the linking loader, and the other was called as the linkage editor. So when we spoke about linking loader or when we spoke about the linkage editors, they always did the link functionality. That is, whatever subroutines were required or control sections which were required by a program were linked with the main program, and only then they were loaded into the memory for execution. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ച ഏതെല്ലാം ലിങ്കേജ് എഡിറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു, ലിങ്കിങ് ലോഡേഴ്സ് പഠിച്ചു, അതിലെല്ലാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമുള്ള സബ് റുട്ടീൻസ് ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് ആയാലും ശരി, they are set to be linked with the main program, and after linking it with the main program we used to load it into our memory for future execution. ബട്ട് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോണ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡൈനമിക് ലിങ്കിങ്. ഡൈനമിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സബ് റുട്ടീൻ ലോഡഡ് ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സബ് റുട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോഡഡ് ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം when it is first called. Okay, അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? It will be loaded and linked to the rest of the program when it is said to be first called. So that type of function, ഈ ഒരു type of function നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? It is said to be called as a dynamic linking. It is said to be called as a dynamic linking. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് it is called as dynamic loading, or you can call it as load on call. You can call it as load on call. You can call it as a dynamic linking എന്ന് വിളിക്കാം, dynamic linking എന്ന് വിളിക്കാം, or you can call it as a dynamic loading. We can call it as a dynamic loading, or you can call it as load on call. That is, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. Now, why do we use such a system? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the first advantage of making use of a dynamic linking is, imagine that you have several programs. You have several programs which are executing in your memory. Okay, you have several programs in your memory which are going to be executed simultaneously. എല്ലാവർക്കും ഒരേ സബ് റുട്ടീൻ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ സബ് റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലൈബ്രറിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്, ഇമാജിൻ വി ഹാവ് 3 programs and എല്ലാവർക്കും ഒരേ സബ് റുട്ടീൻ ആണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you will have a copy of the subroutine for this program. You will have a copy of the subroutine for the second program. You will have a copy of the subroutine for the third program. If you are performing the linking before you load, നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 3 കോപ്പീസ് ആയിരിക്കും. 3 പ്രോഗ്രാംസിന് each one will have its own copy. That is the defect when we make use of linkage editors or linking loaders. നമ്മൾ ലിങ്കേജ് എഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് ലോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ 3 കോപ്പി ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡൈനമിക് ലിങ്കിങ് ഒറ്റൊരു കോപ്പി ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾ ദ പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾ ദ പ്രോഗ്രാംസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ്, ഇപ്പം ഡൈനമിക് ലിങ്കിങ് ഇസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഫറൻസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, അതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം നമുക്കിപ്പം ചില സബ് റുട്ടീൻസ് വേണം വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ആർ, നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് സബ് റുട്ടീൻസ് വേണ്ടി വരും വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റണ്ണിങ് ഓഫ് അവർ പ്രോഗ്രാം. ബട്ട് സംടൈംസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓബ്ജക്ട്സ് തന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം ചേഞ്ചസ് ടു സം ഓഫ് മൈ സബ് റുട്ടീൻസ് which are being referenced by the main program. So നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് or I'll have to modify my main program on the basis of the modifications that I do to the subroutine which is linked with my main program. In the case of your linkage editors or linking loaders. Okay. So, but in the case of dynamic linking, you're linking the software objects at the time of execution. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് വച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാം.
before I start my execution of my main program. So at the time of my execution of my main program, ഈ modified ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ലിങ്കിങ് ദ മോഡിഫൈഡ് ഓബ്ജക്റ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻ ദ ഏർലിയർ കേസസ് ഓൾറെഡി ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോപ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് മൈ പ്രോഗ്രാം ഓൾസോ. സോ ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് മൈ പ്രോഗ്രാം അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദ ലിങ്കിങ് in earlier stages. Okay, if I perform the linking in the earlier stages, I'll have to change my program also. But if I'm not doing it beforehand and I just postpone my linking for the execution time, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഓബ്ജക്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന് അത് ഒരിക്കലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യുവർ ഡൈനമിക് ലിങ്കിങ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് സബ് റൂട്ടീൻസ് ഇൻ ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ. ചില സബ് റൂട്ടീൻസ് എല്ലാം എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സബ് റൂട്ടീനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Now imagine that your program has got no errors. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു എററും ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇഫ് ദ സബ് റൂട്ടീൻ ഹാസ് ബീൻ ലിങ്ക്ഡ് പ്രയോർ, ഓക്കെ, നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു വേസ്റ്റ് മൈ മെമ്മറി സ്പേസ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് അത്രയും എഫേർട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടൈം, കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എഫേർട്ട് ഞാൻ കളയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബീങ് യൂസ്ഡ്. ഓൺലി അത് യൂസ് വരുന്നില്ല. ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എറർ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ സബ് റൂട്ടീനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ. So most of the programs, they don't have this problem. You don't have to detect an error and you don't have to correct it. So in such cases, we say that dynamic linking will help us. That is, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു 2-3 programs ഉണ്ട്. Imagine that the first 2 programs have got no error. അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ കറക്ഷൻ്റെ മോഡ്യൂൾ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും ഇല്ല. എനിക്ക് അത് ആ സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരത്തില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൈ തേർഡ് പ്രോഗ്രാം, ഇമാജിൻ ഐ ഹവ് ഗോട്ട് എൻ എറർ. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ മോഡ്യൂളിനെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി. Now imagine a scenario where you don't have error in all the 3 programs. 3 പ്രോഗ്രാംസിലും എറർ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സബ് റൂട്ടീന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മെമ്മറിയിൽ കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ദ ഡൈനമിക് ലിങ്കിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, now let us see how this dynamic linking is set to take place. Let us see how this dynamic linking is set to take place. ഈ ഡൈനമിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൺസിഡർ? now you can see 2 figures which is shown on the right hand side. അതിൽ ഫിഗർ എ പറയുന്നത്, imagine you have a user program. Okay, imagine you have a user program and the user program, it requires a subroutine which is said to be called as error handler. Okay, it requires a subroutine which is called as error handler. സോ അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പം അത് ആരടുത്താണ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇറ്റ് ടു ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. Okay, which has got a dynamic loader. So imagine that I have a user program which is requiring a subroutine which is called as an error handler. Okay, so our request firstly user program ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിന്റെ പാർട്ടാണ് ഡൈനമിക് ലോഡർ. Now what this dynamic loader does is, dynamic loader എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതെന്താ ചെയ്യണേ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി സെർച്ചിങ് യുവർ ഹോൾ മെമ്മറി. അതെന്താ ചെയ്യണേ? ഫസ്റ്റിൽ മെമ്മറിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സബ് റൂട്ടീൻ എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അത് നോക്കുമ്പം അവിടെ ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഏതെങ്കിലും ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലൈബ്രറി, ഓക്കെ, യു ഹാവ് എ സ്പെസിഫൈഡ് യൂസർ ഓർ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി, ആ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറിയിലോട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദിസ് എറർ ഹാൻഡ്ലർ. And from there it will retrieve the error handler subroutine and place it in the memory, and it is going to place it in the memory. So always remember, user program ne endengilum oru subroutine avashyam undengil adu request aarkanu kodukunadu? Operating system nanu request kodukunadu. Operating system has got a dynamic loader which will first check the memory and its internal tables whether that particular subroutine is there in the memory or not. അതില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിലോട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറിയിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ആൻഡ് സെർച്ചസ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ് റൂട്ടീൻ. അവിടെ ആ സബ് റൂട്ടീനെ കിട്ടുമ്പം അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ മെമ്മറി.
is going to place it in my memory. So these are the first two steps which are said to be involved. Now what's the next step? ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ എറർ ഹാൻഡിലറിനെ നമ്മളെ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഒ എസിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മൾ എവിടെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും? ഐ മീൻ, ടു ഹൂം ഡു വി ഗിവ് ഇറ്റ്? We give it to the error handler routine. We give it to the error handler routine. So error handler routine എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മൊത്തം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ എറർ ഹാൻഡ്ലർ റുട്ടീനിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി the control will be given back to your operating system which has got the dynamic loader as a part of it. Okay, the control is given back to the operating system which has got the dynamic loader as a part of it. In dynamic loader എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Dynamic loader will inform the user program. The dynamic loader is going to inform the user program. ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം എവറി ടൈം ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ പോയി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എറർ ഹാൻഡ്ലറിനെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലേ? Why can't user program directly do all this? It is because operating system has to know which all subroutines are there in the memory. Which all subroutines are there in the memory. First thing. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, which all subroutines are active at a particular time. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത് കൺട്രോൾ പോവാതെ it is going to the dynamic loader of your operating system. That is, it is informing the operating system that see the work that you have assigned to me, I have completed it. Then the dynamic loader of your operating system decides, okay, ഇനി ഇയാൾ ഇവിടെ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് it will be decided by the dynamic loader. So for a period of time, അവർക്കൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. അത് അത്രയും നേരത്തേക്ക് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ എറർ ഹാൻഡ്ലറിനെ മെമ്മറിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. Because sometimes your user program may again need that error handler. Okay, so if it doesn't require that error handler in that ഒരു particular period കഴിയുമ്പോൾ ഈ error handlerനെ നമ്മളെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എടുത്ത് കളയും. It will remove this error handler from the memory. Why is it removing from the memory? So that that particular space of your memory can be used by some other subroutine or some other program. So memory management is a part of your operating system, isn't it? So ഇവിടെയും അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? It will check whether the program in future is it requiring the error handler. That is, it is going to keep a time period for which the error handler is said to be maintained in the memory itself. After that particular time period elapses, അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു സബ്റൂട്ടീനെ എടുത്ത് കളയും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന്. എന്തിനാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So that it can create that memory space. I mean, it is providing that memory space for the other program to be brought into the memory for execution, or another subroutine which may be required by your user program. Okay. Now we are going to see another scenario. Okay, another scenario where your user program is requesting for error handler and it is already there in your memory. It is already there in your memory. In such a case, the dynamic loader of your operating system, it will directly pass the control to your error handler. It will directly pass. It is going to check its internal table and the memory, isn't it? അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് മെമ്മറിയിലുണ്ട്. മെമ്മറിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പം ദിസ് ഡസൻ ഹാസ് ടു റെഫർ ടു ദ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി. ലൈബ്രറിയിലോട്ട് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് ഓൾറെഡി മെമ്മറിയിലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒ എസിന്റെ കൺട്രോൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും? എറർ ഹാൻഡ്ലറിലോട്ട് വി പാസ് ദ കൺട്രോൾ. സോ എറർ ഹാൻഡ്ലർ വിൽ ഡു ഓൾ ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ, ഓൾ ഇറ്റ്സ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ആൻഡ് പിന്നെ അതെന്താ ചെയ്യണേ? ദ കൺട്രോൾ വിൽ ബി ഗിവൻ ബാക്ക് ടു ദ ഡൈനമിക് ലോഡർ ഓഫ് യുവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. And what does dynamic loader of your operating system do? It will in turn reply to your US program that error handler has completed its execution. Okay, that is how the user program is also kept informed, and your OS also has an idea of which all subroutines are active at a particular period of time. Okay, so that was the second case that we have seen using the dynamic loader. This particular process is said to be called as load and call. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That is, during the execution of your user program, you are loading whatever you are wanting. Okay, you are loading the subroutine into memory and you are trying to link it with your user program. Okay. Okay. Now, when the dynamic linking is used, the association of an actual address with the symbolic name of the called routine. That is, നമ്മളിപ്പം പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടീനിന്റെ പേര് മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ. We only specify the name of the
subroutine that we want. Okay, but the name of the subroutine has to be linked with the actual address of the subroutine in memory. മെമ്മറിയിൽ അത് എവിടെ ലോഡ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ അഡ്രസ് ഈ പേരിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു അസോസിയേറ്റ് ഇറ്റ്. And the process of associating the actual address with the symbolic name, which is basically done during the execution time, is called as dynamic binding. It is said to be called as dynamic binding. It's very important. They ask you what do you mean by dynamic binding. നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ we'll specify the name of the subroutines which we require. But it is only during the execution time that the name is said to be associated with the actual address of the routine. Okay, and that process is said to be called as the dynamic binding. That process is said to be called as the dynamic binding.